Oops. Alright. Welcome back to me. Arna, dala ko ng akong kape. Kape ang akong nga ginatawag nga Bible. Isa gali ka tip nga manami no kung ga study ka sa Bible is may ara ka sang ginatawag nga notebook. Kay kung ano ang ginahambal sa imo, like kung ano ang verse nga ari diri nga naga-istorya sa imo, isulat ni kay kanami sang meaning, may ara ka ginasulat. May ra ka ginasulatan, I mean. Amo na nga kung makita nimo, ang ari akong nga notebook ko, puno ni siya sang mga notes nga akong ginasulat kag ginabasa from time to time kay it reminds you, gina-remind ka bala kung ano ang nag-touch sa imo nga spirit while nagabasa ikaw. So, normally, hambal ko to, normally ga-post ko sang ang tawag sini, ga-post ko sang Bible verse lang. Galing kong kape with Kim, gusto ko nga kung gakapigid man katuod, updan ta kaya. Kay actually wala man kong labot nga isa ka lang kabilog no, nga ikaw lang gigalantaw, ikaw lang pirmi nga akong nga viewer. Hay kung ikaw to ya ang meant nga kape partner na kung sa amo nga part sa imo life, di okay na iya kay ang kanami lang bala. Kay kung gaobra ka anything nga para sa Ginoo, inang wala ka naga-expect nga wala ka ga-expect sa views ng mga tao nga tani may 1,000 million views, 1,000 million. Does that even exist? Ang akon lang sa akon lang niya personally ha nga gusto ko lang nga may ara ka man sang ano, manugkapi mismo ano uso kayo ang mukbang. Pero what can you get from mukbang? Number one, it's very expensive to buy the food they're eating. Number two, maybe the food they're eating is not even where you live. Kaya adto sila sa Korea or adto sila sa lain nga nasod kag maybe the food they're eating you don't wanna eat even kay ang iban sila kakaon ulod or nano adto. Ay kita yan, basa tayo Bible kay I know you have a Bible and I know you have coffee. Akong black coffee lang gini, Nescafe. Nescafe kag asukar. Mula na siya. Then kung may ara ka lang pens ang akon. Pero ari ginagamit ko kay itom. Hindi ko type ang blue nga agi sang ballpen. Mas type ko ang itom. Kag ang highlights man. Dayon, of course, sampal ko gani. Ara na imo nga notebook. Masulat na ta. Ang akong lang gali gamiton nga lingwahe kay Ilonggo kay ti. Daw mo na ako naandan. Kag may man gani mag-practice ko Ilonggo kay in the future I know nga amo ni siya ang lingwahe nga akon nga gamiton. So kung ara nang imo kape, ma-start na kita. Oh, sige. So date, nagsulat ko July 21 kagahapon, but I didn't write anything sa akon nga notebook nga man. I don't remember, pero wala. So it changed ang date sa July 22. Kung ara ka sa Pilipinas, July 22 na subong sa gabi, which means to say July 23 sang aga buwas. Kaya medyo ahead of time kamo sa amon. Okay. And then recently, nanamian gid ko sa Romans. Kay nga man, ang book of Romans, guys, it talks about kung ano ang ginobra sang Ginoo or ni Jesus sa kalibutan para sa aton. Kag nga man nga ginobra niya adto. Ano ang makuha naton sa kung ano ang ginobra ni Jesus? Kay kita balaan, medyo anag ta katama. We always hear, pero mi lang mabatian ang name ni Jesus. Jesus, oh, palangga ka ni Jesus. Pero ay kabalugid man bala kita kung ano ka importante si Jesus kag kung ano ang iyang ginobra para sa aton. Amo na nga subong nga semana naga-focus ako sa Romans. Di na to. Okay. So kagahapon din ko nag-stop. I think ari galing basa ko kagahapon, guys. So which is very good. Pero since nabasa ko na ni siya kagahapon, hindi ko na siya pagbasahon again subong. Ma-proceed na ta sa sunod. Although maybe, okay, never mind. Gusto ko gali maghatag sa gamay nga background sa Romance. Ang nagasiling diri. Mama ka, Kim, grabe ka gidya, Kim. Hindi kayo mahuya magkadto-kadto to sa kay kadto gali kami sa downtown city sa sa lugar sa mga homeless people. Kay we share the gospel. We tell them how much the Lord loves them. And the gospel or ang mensahe sang Ginoo para sa ila is the same mensahe nga para man sa imo. And you should be thankful that you have a home, you have a family, you have what you have. Because kadamuan sa mga tawo nga adto to,
homeless sila. They don't have anything. They just have a bag. Meron sila plastic. Sulod sila plastic. Siguro may nakita ko tong may ara siya kape. I don't know, isa kag duha ka t-shirt kag ang iban ang ilang mga kuan, ilang mga bisyo. So, ang kagahapon gali nga gusto ko lang i-remind subong sa inyo nga look at this one. Makasiling kabi nga like how do you know that si Jesus was the Son of God? Ang hambal diri sa Romans 1:4 nga actually Romans 1:3, the good news about his son in his earthly life, sa kinabuhi ni Jesus sa kalibutan, he was born into King David's family line. So, kaluluhan sa kaluluhan ni Jesus si King David. And he was shown to be the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. So, si Muhammad, nga ginapatihan sa mga Muslim na patay, pero wala na buhi. He was not raised from the dead. Si Buddha, kung sino man ang Buddha, sino man gina-follow sa Buddha, kung sino man nila gina-follow, napatay, and he was not raised from the dead. Kung sino man ang iban, I'm not very familiar with the gods, or kung sino gina-follow sa iban nga religion, wala sa ilamay na patay, then buhi again. It was just Jesus. And he was shown to be the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ, our Lord. And through Christ, God has given us the privilege and authority as apostles to tell Gentiles everywhere what God has done for them. So amuna, we have the privilege and we also have the authority to share the gospel. Now, ihambal ta sa mga tao kung ano, like, kalabanan ba lang sa aton, feeling naton ang aton nga kinabuhi diri sa kalibutan amuna na. So we live to get what we want. We live to get what makes us happy. Like we don't even think about what happens after I die, you know? And kung amuna ang imo nga mindset sa kinabuhi, amuna ang time nga wala ka pakialam, wala ka katama nga care, wala ka gasimba sa Ginoo kay mas ginauna nimo ang mga nano-nano ba dira. Pero ang kamaayo is if you actually start learning the Bible and reading the Bible and understanding kung ano ang plano sang Ginoo sa imo, He is going to give you the power to change the way you live. But it's not by your own self, kundi because of the Holy Spirit that is in you. Okay, the Holy Spirit that is in you is the same power, not power. The Holy Spirit is not just a power. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit that is in you was the same Holy Spirit that was in Jesus. So you know what makes you able to do things that you cannot because you are not alone. You have somebody helping you, leading you, guiding you, teaching you. And look at this, guys. Ang siling sa Romans 1:6, you have been called to belong, gintawag ikaw nga to belong to Jesus Christ. So, once you accept Jesus as your Lord and Savior, you belong to Him. Isn't that amazing? Some of us, we probably don't, ang iban sa aton, wag kita nalipay nga nabilong ta sa sini nga pamilya. But when you become the son of the Most High King, you become a part of a different kind of family, the spiritual family, and your Father is the Lord. Okay. Kag amo pagigali ni ang rason ngaman nga wala gid ko gaduha-duha or wala gid ko mahuya nga mag-Bible study sa inyo kay nganuman kay ngaman ari ho tinuod gining hambal sang Romans 1:16, for I am not ashamed of this good news about Christ. Amen. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. So muna, this is actually si Apostle Paul ni siya ang nagasiling nga waay ko yan nahuya sa good news about sa kay Jesus kay nga man
This is the power of God. Ang gahumenis siya sang Ginoo that saves you to those who believe. Kung wala ka believe, then it is worthless. Wala ni siya may mahimo sa imo because it requires it. It is only done through faith. It says here, this is accomplished from start to finish by faith. Ang imo lang gid, the only thing that God requires of you, isa lang gid kabutang nga gina-require sa Ginoo sa imo is ang magpati, magtuo, nga may ara ka faith nga Jesus is the Son of God and He died for you and He paid the price for all your sins and sacrificed Himself. Kay we cannot save ourselves. And our good works cannot save us either. Kaya nga man, pwede kayo kakapahambog. Nalangit ko kay ginbuligan ko to si Kwan. Nalangit ko kay nagwali-wali ko to sa mga homeless. Nalangit ko kay naghatag ko dako nga kwarta sa simbahan. So, do you see it? Kung amo na siya ang basihan, nga mapalangit kita, hindi na kinahanglan ni Jesus nga magkadto sa kalibutan, di ba? Kay masave mo manggali mo ko galingon pinaagi sa imo mga obray, nga man nga nagkadto pa di si Jesus kag nagpakamatay para sa cross. So muna, everything is, kumbaga, ang mga mayaman, ang mga may damo kwarta, they are not, hindi sila makapirdi sa imo. We are on the same field, kaya man, Jesus is the only thing that matters. Not your money, not how much you've helped, not how much good work you've done, but it is only because of what Jesus did on the cross. All right. Pero mahambal ka, hay nga nga, may mga tawo nga waay gapati. Sini nga mga kabudlay-budlay sang ibang nga tawo magpati nga si Jesus nagpakamatay sa cross para sa aton. Actually, ara man siya sa Bible. Nabasahan ko siya kagahapon. Look at this one. Listen to this. Sa Romans man siya gihapon ha. It says, but God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. They know the truth about God. So, kabalo sila nga ara ang Ginoo because He has made it obvious. Ang Ginoo mismo, kung maglantaw ka sa sky, maglantaw ka sa dagat, maglantaw ka sa ginubras ng Ginoo, it says, for ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse not knowing God. So, mahambal ka bigti nga man may mga atheists gid man tuod. The atheists, unfortunately, they don't believe in God. They don't think that somebody created them. They don't think that there was a mind behind their design. They just think na I don't know, I'm just this way. How are you that way? I don't know. I'm just like this. Amo lang gid ko niya. Nga man Ginoo, kung baga hindi sila magpati nga ang Ginoo ang rason nga ilog sila sina. I'm not talking about doing sinful stuff, but hindi sila kabalo nga man nga Pilipino sila or nga man Amerikano sila. The Bible, kung magbasa ka sa Psalm 139, which is my favorite Bible chapter, nagasiling dito nga, God formed you in your mother's womb delicately and intricately. Kumbaga ang pag-ubras ng Ginoo sa imo guys, planado. And the Bible even said that even before you were born, balaan niya na imo pangalan. Did you know that? It's like good news. He knew about you even before you were born. And He planned kung saan ka mabata, kung sino yung nanay, sino yung tatay, kung din ka nga pamilya mabilong. But I'm not gonna say nga ginplano niya yung mga wrong decisions because you have free will. Kag ikaw na yan nag-ubra decision nga, for example, bisa ako, mabakot ang kalaway man sa akong skin man, hay akon kayo decision nga hindi mag-lotion. Hindi ko pwede pagbasulon ng Ginoo. Lord, wala ay skin ko. Hay, ang sabat hay kay way ka ng lotion, way ka nagpati ka sa mama nimo. Kay tiga ka ulo. So, yes, God created you, pero hindi ang Ginoo ang nag-decide kung ano ang imo obrahon sa imong kinabuhi, di ba? Sometimes ang problema sa aton is that kung may malaing gani ang mahitabo sa aton, Ginoo din ang may sala. Kung may maayo nga mahitabo sa aton, way mo lang tagapasalamat sa iya. Hindi bala? So,
That's the goodness. That's the goodness of the Lord. Nga may ara ka actually free will mag-decide for your own self. Kag other people, they use their free will to love the Lord, and ang ibang nga tao, they use their free will to hate the Lord and to even say that He doesn't exist. And the Lord will never, tabo sa dila ko man, kinalang guro kape. And the Lord will never like force Himself sa imo, no nga, Kim, patihin ako, maluoy ka. No. The Lord will not beg for people to love Him. I think I need to nag-init na akong ko, no? O sige, ma-continue na ta. Okay, I had to, kinanglan ko na ito siya i-stop kagina kay nag-init-init ng akong stand uho. Pero guys, I just wanna end, kay I would read to you the whole Bible and you'd be like, Kim, it's like 2 days already. Yes, and I'm sure my phone will not survive the 2 days or even my stand. So, to end this, I want to take you guys to Romans 3:22. If you have your Bible with you, open it to Romans 3:22. Let's talk about the forgiveness of sin and pagpatawad sa atong mga sala through Christ Jesus. Look at this. Verse 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. This is true for everyone who believes, no matter who you are. Wala may ginapili. For everyone has sinned, kita tanan nakasala. We fall short of God's glorious standard. Wala sa aton good enough nga kung diri ang standards ng Ginoo, wala sa aton may makaabot sa sina nga standard. Nobody. We fall short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. So, si Jesus ang nagbayad. When He freed us, ginfree ta sang Ginoo sa penalty or ang penalty for our sins. Anong penalty gani? But anyways, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past, for He was looking ahead and including them in what He would do in this present time. So we cannot boast. It says, can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No. Because our acquittal or ang paghatag sa aton freedom is not based on obeying the law. However, it is based on faith. We are made right with God through faith and not by obeying the law. However, one thing that I want you guys to know, okay? I will end it now. So yes, it is true that our salvation, ang aton kaluwasan, nagahalin sa aton pagpati kay Jesus, na siya ang nagpakamatay para sa aton mga sala because we cannot save ourselves. But the Bible will talks about how to live according to the will of the Lord. Paano ta magkinabuhi now that we have been saved? Do we still keep sinning? Mas lingtang, ang Ginoo si Jesus kailang nagpakamatay para sa akon. Hala, sige, magpinalagpat na lang ko sa akon nga ulubrahon. Bisan sino na lang akon nga i-date. Or, that is not, I pray that you do not use, hindi ninyo pagamiton ang ginubra ni Jesus sa inyo para rason nga magpakasala ka mo. That, then you don't really understand. Wala ka, kung nagpakamatay sa imong isa ka tawo, ano yung ubrahon? Magpasalamat sa iya? Kag magkinabuhi nga gapahalipay sa iya o magpasalamat sa iya nga ginatugutan ka mang pagkasala. Okay, first of all, hindi na amo ang plano ni Jesus. That was not the plan. Jesus didn't die for you para magpakasala ka. Jesus died for you so He loves you. And when you know that He loves you, you will love Him back. And when you love somebody, what do? How do you show your love? You do the best that you can for that person. You live for that person. Amo na siya, guys. So amo na ang akon nga
pangamuyo, no? Nga maintindihan ninyo kung ano kadako ang ginobra ni Jesus sa inyo. He saved you from the lake of fire. Isa na siya sa mga perks. But that's like in the future. Sa subong, He saves you from hopelessness. He saves you from loneliness. Oh, nobody loves me, nobody cares about me. No, that is the lie from the enemy. The Lord loves you and He cares about you. He thinks about you. If you read Psalm 139, you will see there kung ano ka kapalangga sang Ginoo nga you cannot count. Hindi nimo maisip kung ano kadamo ang hunahuna sang Ginoo sa imo. It outnumbers the sand. So, kadto ka sa baybay karon, damo-damo ang grain of sand, di ba? You cannot count that. Amo man kadamo ang huna-huna sang Ginoo for you. But you gotta know what He's thinking of you, about you, or you gotta know what He thinks of you. You gotta know His plan for you. And that's right here. This, very important. Kung why ka Bible, kag kilala nimo akon mama, kadto siya. Hambali naghambal si Kim, pastora nga, kung why kuno kami Bible, makadto kami sa imo. And then, she will tell me, and I will make sure she gets you guys a Bible. Alright? Until next time. Tapusin ko na akong kape, kay medyo bugnaw na siya. Alright, bye! Bye! Dapat kali malantaw ko sa camera magpa-goodbye.